మీ కాళ్ళలో తిమ్మిర్లు లేదా కాళ్ళలో వాపులతో బాధపడుతున్నారా? అపాయింట్మెంట్ కోసం 7416174998కు కాల్ చేయండి. హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. సో ఆగస్ట్ 24న ఒక సినిమా వస్తుందన్నమాట. ఆ సినిమా ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించింది. ఆ ప్రాంతాన్ని జయించడానికి అంటే ఆ రాజకుమారుడు కింగ్ అంటాం కదా, సో ఆ కింగ్ ఇంతకీ జయించాడా లేదా, ఏం జరిగింది, ఆ టీం ఏంటి, ఇవన్నీ చూడాలి అంటే మనం 24th వరకు ఆగాల్సిందే. అంతేకాకుండా కింగ్ ఆఫ్ కొత్త అని ఒక సినిమా వస్తుందని మీకు తెలుసు కదా, ఇప్పటివరకు దాని గురించి చెప్పాను నేను. అయితే ఆ కింగ్ మనం అది నమ్మాలి అంటే అలా కింగ్లా కనిపించాలి, కింగ్లా బిహేవ్ చేయాలి. సో అలా చేయడానికి ఎవరు కనిపించారు అంటే అఫ్కోర్స్ డీక్యూ, దుల్కర్. మరి దుల్కర్తో పాటు ఈ గ్యాంగ్లో చాలామంది ఉన్నారనమాట. అందుకే ఆ గ్యాంగ్ మొత్తం వాళ్ళు మనతో పాటు ఉన్నారు. మరి ఈ ఫిలిం గురించి మాట్లాడదాము, అంతేకాకుండా బోలెడన్ని వేరే విషయాలు కూడా మాట్లాడదాము. మాట్లాడాలంటే ఫస్ట్ నేను ఇంట్రో ఆఫ్ చేసి డైరెక్ట్గా ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్ళాలన్నమాట, టైం వేస్ట్ చేయకుండా. సో హాయ్. Hi, wow. I hope you understand. I'm like a speed express. I'm like amazing that she had that whole thing in one go. Without taking a breath. No prep, nothing. You're chatting with us and then that just flowed so beautifully. యా, శంకర్ మహాదేవన్ గారు ఆయన ఊపిరి తీసుకోకుండా పాడగలుగుతారు, నేను ఊపిరి తీసుకోకుండా బ్రెత్లెస్, సో నేను మాట్లాడగలుగుతాను, ఇంట్రెస్ట్ చెప్పగలుగుతాను అనమాట. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మీ అండ్ హిమ్ అనమాట. సో ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్. Thank you. బికాజ్ నిన్న ప్రీ రిలీజ్ జరిగినప్పటి నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇంకా హై అయిపోయాయి. ఎస్పెషల్లీ డీక్యూ వెన్ లైక్ స్లిప్ తీసి మాట్లాడుతుంటే తెలుగులో ఖుష్ అయిపోయారు తెలుగు ఆడియన్స్ అందరూ. I was like, at least చిట్టి रखने का आदत है क्या? मैं चिट्टी का किंग हूं ना, मैं अभी सीतारामम like किया वो भी. आपने किया था लेकिन उसमें भी हमेशा हमेशा चल चिट्टी is रहा like है. my trademark. వెరీ నైస్. బట్ మీకు తెలుగు వచ్చేసింది కదా మొత్తం? వచ్చేసింది అనారణం సింగ్. Every language get mixed up in my head. It's like one khichdi right now. Andheri. యూ ప్రిపేర్ సంథింగ్, యా ప్లీజ్. అందరికి వరకు అందరికి, లోఖండ్ వాళ్ళకి, ఇంకా లింకింగ్ రోడ్కి, నవీ ముంబైకి, అందరికి వనక్కం. ఓకే, సో షబీర్, వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్. అది అంధేరి కాదు, అది అందరికీ నమస్కారం. మీరు ఇలా చెప్తే మీరు మా హైదరాబాదీ అని అనుకుంటారు. పర్ఫెక్ట్గా చెప్పారు మీరు. భాష అర్థమైంది కానీ మాట్లాడే కొంచెం కష్టం. లేదు, మీరు బాగానే That's good. No, that I just got from you. See, earlier in the interviews, it's not like I know Telugu. I was telling him what to say. భయమేస్తుంది, చెప్పండి. కాదు, ఇక్కడ తెలుగు బాగా తెలిసిన పర్సన్ ఎవరన్నా ఉన్నారంటే అది ఐశ్వర్య లక్ష్మి, రైట్? I think so. There's something about the girls from Kerala. I think they just pick it up in no time. No, they're very good. Anupama, Samyukta, everybody like speaks proper Telugu. Correct, I exactly. speak that in my head. I cannot say it. That fear is there. Yeah. ఓకే. అనిక ఐ థింక్ బెస్ట్. ఏమన్నా మనకి If you've noticed, I have not said one word in Telugu throughout this entire time. Tell now. యూఆర్ ఆల్సో సేమ్. అందరికి నమస్కారం. No, I say What Andariki. is your favorite Telugu word so far? యూ జస్ట్ సెడ్ ఇట్, నో? Andariki namaskaram. That's not my favorite Telugu word. Like when you did a film. She has a there must word. have I been have a word, but I don't remember the word. What's some It's a fun good word, words? right? It's a good word. Yeah. I'm sure. Not bad. She's, I know. She's a good girl. She's of course. Yeah. Hey, excuse me. About her word, about her little Conversations between us. About Anika? Okay, if you want to tell now, No. you can. I'm also curious to know about her. That is very confidential. You want that masala actually. Especially this is common feet. So No, you no, can. she's a good girl. We must have waiting there. Aishwarya? I'm just pulling her leg. She's a wonderful girl. I know. चेहरे से भी पता चलता है. हाँ जी. Yeah. angel. But don't judge a book by the cover. Again? Saying both. What is this? What is this rubbish? Excuse me. This is not only Anika's promotions. This is King of King of Kotha's Kotha's promotions. promotions. I'll calm Please stick on. So, yeah. I don't know, DQ, మిమ్మల్ని ఎప్పుడు చూసినా ఒక హ్యాపీనెస్ కలుగుతుంటుంది ఆడియన్స్కి. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం యాంకర్స్ కూడా మిమ్మల్ని ఇలా కలిసినప్పుడు అది ఆ పాజిటివ్ వైబ్ ఎలా వస్తుందో నాకు తెలీదు. యూనో అంటే అది లాజిక్ నాకు కూడా తెలీదు. But I believe in energies. I think if one person in this room is negative, we'll all feel it. You know. True. So I think it's very important to put out good energies. I don't know if it's a conscious thing, but I believe in that. And I think anything we do is very collaborative. You know. So I think it's very important to set good energies on a set or even a promotional tour. Then it's more fun. Like you are not intimidated, I'm not intimidated. We're all having fun.
And that's when I think the best conversations happen. కరెక్ట్. కాకపోతే పాజిటివ్ ఎనర్జీతో పాటు మాకు ఇంకోటి కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఇన్ని లాంగ్వేజెస్లో డబ్బింగ్ చెప్పి 5 o'clock ఫ్లైట్ తీసుకొని 7 o'clock ఈవెంట్ అటెండ్ చేయి, పొద్దు నుంచి ఇంటర్వ్యూస్ Yes, I'm always like, wearing glasses. ఆ stress. I'm like, I have such dark circles. I'm going to hide. రియలీ ఓ It's been I think almost 2 months of promotions and dubbing 2 projects back to back. వెరీ డిఫికల్ట్. Yeah. వన్ ఈజ్ Guns and Gulabs and this was one. in 5 languages, including Right. English. Right. And this is 4. In fact, after this, I'm going to go. I have 2 more reels left for Hindi. Okay. ఓకే So I'm going to go straight to the dub suite. బాప్రే. సో I don't clearly. మీరు ఒక ఫిలిం చేసి 5 లాంగ్వేజెస్లో రిలీజ్ చేయడంలో బిజీగా ఉంటే, ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారు 5 లాంగ్వేజెస్లో ఫిలిం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎక్కడ చూసినా ఐశ్వర్య లక్ష్మి, వేరెవర్, నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్. నో, యూ ఓన్లీ 2023లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ నేను ఐశ్వర్యాని కలిసాను. Having releases back You had to what, back. PS1 and 2. You Yeah. had Yeah. Kumari. Kumari, Archana, Ammu. Yeah. All yeah. this 23. All this 22. Which is 23 almost. Yeah, 22, 23. Yeah. I had some 9, 10 This is 8th releases. month, right? 9, 10 releases in 1 Yeah. year. Yeah. Yes. Yeah. That's So I what. shot. So when do you sleep? I slept Like well. everybody's feeling bad for me. I'm hiding behind. But I can't. No. So after all this, right now I'm not shooting. I'm only promoting. So I sleep very well. So for the longest time, I was shooting only King of Kotha. So there was a promo thing that we released on our 101st day of shoot, where DQ is saying "Tirkam pachungi tirkada," and I told our director, That means. yeah, if you can finish, finish it if you can. He's saying finish me if you can. Okay. But it can also mean finish it if you can. Can. So I told our director, this is actually to you. He's actually telling, just finish the shoot. Just, Finish this if you can. Okay. so I was only shooting that. Yeah. But a But I think long this is like the biggest film any of us have done. Yeah. In terms of number. I think he got number of days. good producer, I think. Right? Yeah. Yeah, I agree. Because అంత స్ట్రాంగ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్, అంత స్ట్రాంగ్ ప్రొడ్యూసర్ ఉంటే డెఫినెట్గా If you've noticed, I've been doing every commercial possible. I'm selling any product. I'm running out of products to sell. He actually told yesterday, He's like, why even every Joan is ad? there or something at the event. ఎవ్రీ కమర్షియల్ ఫర్ దిస్. Hey, everything. I'm like, okay, you want me to sell some? I'm coming, I'll do that. I have to finish King of Kotha. Oh, like that. ఓ మై This is that. ట్యూబ్లైట్ ఇంతసేపు అడక. No, sorry. I got it. ఓకే. సో దానివల్లనే అంత స్ట్రాంగ్ బడ్జెట్తో అన్ని డేస్లో అంత లాంగ్ పీరియడ్ తీసుకొని ఫిల్మ్ వస్తుందన్నమాట. I'm somebody who likes to do many films a year. Because everyone complains I don't do enough. Like if I come to Telugu, they're like, sir, last film is one year back. Yeah. There's too much gap. Same in Tamil, same in Malayalam. So for me to keep up, I have to do at least 3 or 4 films a year. So when I spent 1 year doing one film, it's because of just my conviction in this film. I feel like it needed that time. It needed that kind of effort. I've never attempted something like this. So I'm hoping it's worth all that. రైట్. అండ్ మీరు ఇందాక 2 ముక్కలు తెలుగులో మాట్లాడితే మధ్యలో మేము ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాము. బట్ మీరు చెప్పండి, మీ రోల్ ఈ సినిమాలో ఎలా ఉంటుంది? వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ యాక్చువల్లీ. I don't know if I can reveal much, but yeah, like what you've seen in the trailer, I play a friend. I play వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ లైక్ ఆ గ్యాంగ్ లో. Yeah, something like that. I mean, he's underplaying it. సమ్ ఏదో షేడ్స్ కూడా ఉంటాయి అనుకుంటా. అయితే వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్. Yeah, you need to wait and watch it in theaters. జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ ఎవరో ఒక అమ్మాయి చాలా లైక్ వైలెంట్ గా కనిపిస్తుంది అమ్మాయి. దట్ గర్ల్ వైలెంట్ గా, బట్ రియల్ లైఫ్ లో ఫుల్ కాంట్రాస్ట్. నో, కంప్లీట్లీ. సో యూ టెల్ మీ, లైక్ ఎప్పుడైతే మీకు డైరెక్టర్ ఈ రోల్ చెప్పారు, వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఆన్ ఇట్? I really liked it. My first reaction was as an audience, as a film lover.
I was like, this is such a big world. Tell me more about it so I can understand. I think her first better. reaction was like, how are they going to make this? Yeah. Yeah, he told you that? You told me this. Oh, okay. Yeah, so I forget So easily. she reached out to me and said, I heard, I really like it. I don't know how you guys are going to make it, but if you can achieve what he's trying to make, ఓకే ఓకే because it seems very ambitious. You know? It's like Yeah, and even my imagination that I could push to the furthest extent of my imagination for a Malayalam film didn't do justice to what I actually saw there. Okay. Just brilliant, beyond brilliant. I thought a lot of like we have mount the entire town like on a bare land, like there was nothing there. ఓకే They have built buildings, a library, an entire town basically, a market area, a temple, a lot of things. like tea shops. Yeah. Yeah. సో ఒక ఏరియా మొత్తం బిల్డ్ చేయాల్సి వచ్చింది Every single thing was built. And sometimes when we are shooting, they'll say, don't go to that area, that's not completely built. You could go down, you know, when we are on the second floor and all that. And this would be in the middle of the night. So I cannot be, like I usually go to switch off mode post 10:30, 11 o'clock. So if we are shooting night shoots and all, when they say that, they're like, okay, you meant right or left. So it's confusing. So anyways, the scale of the film is like Very big. huge. It wasn't understandable through a narration. But what I could understand was how the different characters came together to fulfill this nice story, and all that was very interesting for me. వెరీ నైస్ అనిక అండ్ హౌ డిడ్ యూ గెట్ ఇన్ టు దిస్ ఎలా ఏ రోల్లో మిమ్మల్ని చూడబోతున్నాం ఇందులో So I play Raju's sister, and I think it's a very crucial role. And again, I think the director sir called my mom and explained the entire thing. And again, acting with him once more was After a long gap, very long gap. 8-9 years. ఎన్ని ఇయర్స్ యా It's been 10 years since Neelakasham. So 10 years back. Sorry. Yeah. దిస్ ఏజ్ It's been 10 years. 10 years back, she played my niece. In fact, there was one viral video where I got one police citation or one ticket also. Because for the promotion of the film, we are riding motorcycle group. And Anikha sitting in front of me. Cute. She's a kid. And I was like, if I wear a helmet, you can't see my face. What's the point of doing this ride? Yeah. So I rode without a helmet. That's the first little controversy I got into in my acting career. So that Anikha now has grown up and become a leading lady. So I'm seeing this Butta Bomma, I'm like, what? I'm like, Anikha, when did you grow up? In my head, she's still that small. Same. Yeah. దట్ కాంట్రవర్సీ ఆల్సో యా సో ఎలా అనిపించింది ఎన్ని డేస్ గ్యాప్ తర్వాత సో అగైన్ యూ వర్క్ విత్ హిమ్ సో ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ డీక్యూ A little bit of grace, longer hair. Great. But I think that's what is so cool about him. He hasn't changed like one bit. Like the person that I saw like 10 years back, he's pretty much the same. రైట్ Yeah. సో ఇందాక ఐశ్వర్య మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఒక పాయింట్ అదేంటి అంటే లైక్ చాలా ఫస్ట్ స్టోరీ విన్నప్పుడు ఇది చాలా పెద్ద కథ దీనికి చాలా ఖర్చు అవుతుంది చాలా డబ్బులు వెరీ బిగ్ స్టోరీ సో మీరు ఫస్ట్ నుంచే డిసైడ్ అయిపోయారు దీనికి ప్రొడ్యూస్ చేయాలని Yeah. From even before we had the script, I was like, whatever I'm doing with Abhilash, my friend, I said I don't need produce because I became producer to kind of protect my films. I started seeing, I had many experiences with bad productions. Sometimes they won't give the film the budget. Sometimes they'll cut corners in the wrong places. Sometimes they won't spend on post-production. Sometimes they won't spend on release. Like I've had films that have just been dumped. We didn't know when it came out. Those kind of experiences. So in my head, I was like, I want now start protecting my film because anyway we're putting so much effort, we're putting so much time, and I'm not that actor who can detach from his films. I can't be like, I've done my job, I'm going home. Now all of you figure it out. Like I can't just disown my film, even as an actor. I'm always invested. I'm always troubling everybody, driving them up the wall, like, what's happening, how's it going, can I see the edit, like, can I just know what's going on, and I like updates, and because every film is important for me, like, I see every film as make or break. This is why I turned producer. So I knew that when we're doing this film, that it will need that time and effort, and but also it was getting pushed, and fortunately by the time we came around to shooting it, I'd had a few big hits, and we could afford to maybe invest more into the film. And it's taken me, I think, 10-12 years to maybe dream this bigger dream,
where I feel like I can spend on a film. I can sort of headline a big budget film. Earlier, I never used to believe it. Okay. So little by little, I think I've reached here. And so yeah, everything we've spent is on screen to see. And I think it's been made with a lot of passion and love. But young team. So I'm sure there are little things maybe we have to fine tune. But Right.